അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പൈത്തണിന്റെ പ്രത്യേകത. പൈത്തൺ ഈസ് എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. എന്താ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു കോഡുണ്ട്. So we are writing the program in that specific code which is already there for that software. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മാത്രമായിട്ട് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും കോഡിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ കോഡിംഗ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ എനി ലാംഗ്വേജ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് കോഡിംഗ് ഓൺലി വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത്. അത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. So we are able to make use of that language in order to develop the programs in which we are able to do the mathematical aspects included as a part of the program. Next, interpreted language. Interpreter ഉണ്ട്. Interpreter എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? From the first line till the last line, we are checking each line at a time. Only one line will be checked at a time for mistakes, and that is the job of interpreter. So Python is an interpreted language since it has an interpreter to check for the mistakes which comes one line at a time. It will be checked and then we are able to correct it. It was developed in 1991. Who developed? Guido van Rossum developed it. What are the uses of Python? It is used for software development. What is software development? Whichever system is applicable in a particular place or in a company, anywhere, based on that system, if that system is followed in another software, we are able to make it shifted towards Python system or anything else. പുതിയൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പൈത്തണിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെബ് പേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. What is web page development? Web page development means we are able to develop the web pages and we are able to design the web page in such a way that we can include so many facilities in it. System scripting. We are able to make use of a list of commands which we write as a part of the program and we are able to execute it as well. So these are the uses of Python. Now coming to Python shell. Python shell is otherwise known as Python command shell. പൈത്തണിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 modes. The first mode is called interactive mode and the second mode is called the script mode. In interactive mode, we are able to interact with the operating system and it displays the result immediately because only one line will be there. This interactive mode is written only to execute a single line. So when we execute a single line, we are able to get the result immediately on the screen since it is interacting with OS, means operating system. നേരിട്ട് operating system ആയിട്ട് അത് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. Next part is called the script mode. Script mode means code is written in a text file and saved with .py extension. നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ കോഡല്ല വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ളത്, ഒരുപാട് ലൈൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതി സേവ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് ഫോമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്? ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു .py എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ മെമ്മറി ആസ് എ പൈത്തൺ ഫയൽ. അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് Unit 1. It is divided into different units. In the first unit, review of Python and concept of OOPS. In that, the first chapter is dealing with review of Python. Now, let me tell you what is OOPS. OOPS means it is object-oriented programming system. What is the meaning of object-oriented programming system? In ancient times, we were using procedure-oriented programming system where we concentrated on the number of steps. The program may be very lengthy with a lot of steps. So the main disadvantage was that we were able to
identify the errors, but in order to correct the errors, wherever the error is happening, it is very difficult to find out and make the corrections. Imagine a situation where the program had 1000 lines. It was very difficult for the user to find where the mistake is coming, to rectify the mistake and which line has the mistake and make the necessary modifications was very tedious job. So to overcome that type of programming, the new programming system which came was object-oriented programming system. Object-oriented programming system was very closer to the real world concepts. That means each and everything which we see around us can be taken as a part of our program so that it was easy for the people to understand. That is the reason why object-oriented programming became more and more useful when compared with the procedure-oriented programming language. Before starting with the review of Python, let us have a recap about the different programming languages used and what is the difference of that programming languages from Python. We were having Python only from nowadays. Before that, we were using Java as well as C++ as a part of our curriculum. While talking about C++, Java, Python and all, these are all programming languages. Then we may think, why are we learning new languages? It is because when the facilities are more and when there are so many advantages when compared with the new system, then if the new system is good, that doesn't mean that the old system was bad. But some features which are useful for the future, we are able to make use of with the help of the new languages. And that is the reason why the curriculum is also getting updated because of new technologies. So let us have a comparison about the different languages which were used as a part of the curriculum and presently why we are using Python. Now Python is an interpreted language. What is meant by interpreted language? After we write the program is getting either compiled or interpreted so that it will be converted to machine language. The machine language is the only language the computer can understand. But the common people like us cannot understand machine language. Again, that machine language code, after it is checking for errors, will be again retranslated to the programming language format. If we are using C++, it will be converted to C++ format. If we are using Python, it will be converted to Python format. So when it is interpreted or compiled, that means that we are checking for errors. Not only that, it is converted to machine language code. In Python, we have an interpreter which converts that particular program code to machine language in order to check whether there is any mistakes or not. Not only that, it will be processed and we are getting the output in the Python format itself. When we compare with Java as well as C++, these also were there in our curriculum. Now, Java has compiler as well as interpreter. In some softwares, we have both. While talking about C++, it has only compiler. So now you understood the difference, what is interpreter, what is compiler. Another difference is that when we use interpreter, it will check for mistakes only one line at a time. So from that itself we can understand that that program will take little more time when compared with the compiled programs. That is, in the case of C++ or Java, when the program is compiled, we are able to see whether there is any mistakes, or if there is no mistakes, we are able to get the output on the screen.
In such a case, compiler means it will check from the first line till the last line at a time itself. So it works more faster when compared with interpreter. So Python has interpreter, so it will take little time to check for the errors, or it will take little time to get converted to the machine language code. The second point, small code. When compared with Java, it's a lengthy code, C++ also lengthy code, but that doesn't mean that it is bad. If we are using that system, C++ system or Java system, we could use that. But in the case of Python, the code is small when compared with Java as well as C++. The next point, platform independent. That is, normally when we work with a software, the software may be compatible or it may be working with one set of operating system. But here, since platform independent means we are able to work with this particular software on any operating system which is available to us. So that means platform independent. So it's a very good thing that we are able to carry our program to any of the systems. Whichever operating system do they support, no matter, our program will work. So that is called platform independent. In Java also we have that facility, platform independent. In C++ we have platform dependent. That is, it changes depending on the operating system. So that is why we can say that it is platform dependent. The next one, interactive mode for a single line. When we have to execute only a single line, in Python we have interactive mode, which is not there for Java or C++. It is a special feature of Python. Now here no interactive mode for Java as well as C++. Now let me tell you one more thing, that is, whichever system we are using, if we are comfortable with that software, then any company, they will do that particular thing only again and again, only updates are needed. But if a company is choosing a new software for their own functioning, that time they will choose a system which will be able to have more modifications as possible. So that is the reason why we are shifting towards Python as a part of our curriculum, because in the long run we expect more and more features of Python to be utilized in this technology area. As well as, not only that, we are able to have so many modifications possible since the program code is not that much lengthy. Next topic, print statement. What is the use of print? Print enna nammal use cheyna command endinana, to get the output on the screen, or it will display the result. So whatever we type, whenever we type, we are able to get the output on the screen. Print hello, appo namukku hello nu print ചെയ്തു വരുന്നു. ഇതുപോലെ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിന്റിൽ കൊടുക്കാം. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. After that we are going to study about comments. Our next topic is comments. Actually, the writing of comments is not compulsory for every program, but there is a big advantage of the comments. The advantage is that if we are doing hundreds of programs in our computer, it is not easy for us to remember what each program is. So we can write the commands and keep it inside the program so that we will come to know what the purpose of the program is when we open that. എത്ര പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ പ്രോഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു റെഫറൻസ് പോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ us ടു റെഫർ വാട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ്. അതിനു വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം, കമന്റ്സ് ആഡ് നോട്ട്സ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം കോഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ആർ യൂസിങ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമന്റ്സ്. നമുക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ പ്രോഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം, എന്താണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കാം.
Python comment starts with hash symbol. Hash എന്ന symbol വെച്ചിട്ടാണ് comment start ചെയ്യുന്നത്. Hash single line comment. Every line, whatever lines you are going to make it as a comment, put a hash sign in front of the line so that it will be a comment. Remember, the lines which you are writing along with this hash will not be working as a part of the program. It will be present in the program, but no execution will take place since it is a comment. Then hash. Place hash in front of each line. Suppose you are not having comments for more than one line, then only for that single line you can put a hash sign. But imagine a situation where you are having 2 or 3 lines as comments. Then one alternative is that you can put hash in front of each line so that every line will be a comment. Otherwise, there is another method also. We can put triple quotes. നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് വി ക്യാൻ പുട്ട്. ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് ലൈൻ വിച്ച് എവർ വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കമന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും അതുപോലെ ഓരോ ലൈനിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഹാഷ് യൂസ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തായി മാറുന്നു? കമന്റ്സ് ആയി മാറുന്നു. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റ്, വി ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ ലൈൻ ആസ് എ കമന്റ് ഓൾസോ ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാം, so that whenever we need we can open the program and refer what all things we have done in the program. It will be a reference for us. Next topic, variables and types. What is a variable? മാത്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ given a equal to 10, b equal to 20, like that we are giving certain letters to store the value. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർമുലാസ് അതുപോലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലാസും വാല്യൂസും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്? It should be some memory locations where we can store those values. And such type of memory locations where we store the value is called as a variable. So let us see what a variable is. A variable, the heading is variables and types. A memory location to store a value. Wherever we store the value, we are always speaking about the memory locations, and these memory locations we can say that it is a variable. Now for example, we could consider it to be an object. Now when we talk about an object, we should have certain things to be there in our mind. First one, an identity. That is, there should be some speculations which help us to identify that. അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ടൈപ്പ് ഓർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. എന്ത് തരം ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ വിച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ? അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ്. അടുത്തതായിട്ട് വാല്യൂ. വാട്ട് വാല്യൂ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ ദെയർ? നമ്പർ ആവാം, അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റർ ആവാം, എന്തുമാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയണം ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ടൈപ്പ്. വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ടൈപ്പ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്? Type in programming of course means data type. What is the purpose of having a data type in a program? The purpose is that we are able to store a variety of values in our program as a part of the programming. So how many values or what type of values, it is totally depending on the person who is writing the program. If the person decides to have the different data types in the program, then the program can be more and more flexible. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളേ ഉള്ളൂ, ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ സ്റ്റോർ. ഒരു വേരിയബിൾ എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ആ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം.
ഇനി ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. Let us have an introduction to the data types. Numbers. When we store numbers, we are able to store it in integer format number. Then Boolean means it will be stored as true or false. For true, we will store it as 1 in the memory. For false, it will be stored as 0. Then floating point means decimal value. Complex number, we will have a real part and imaginary part in the case of complex numbers. ഇതൊക്കെ മാത്സിൽ വരുന്ന ടൈപ്പുകളാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. Then none means there will be nothing to store. Then sequence means to store a group of values together. Group of letters means string. Then if we have to store a group of different data types also, we are having such facilities here. So if we want to store a group of collective data, tuples and list can be used. Then for mappings, we have another that is called dictionary. In dictionary also, we are able to store the values in a group. So here we are having a variety of data types where we could store the values either in a group or in single type. So we can have these data types in our programs and learn what the purpose of each type is. അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റുക. So please, interactive mode. In interactive mode, we are having the prompt like this where we will type print. Print is the command for printing a single line and we are getting the output also. Print welcome to Python. The output will be welcome to Python. So we are able to print welcome to Python and we are printing it in double quotes and we are getting the result welcome to Python. Then print 5 plus 10. Automatically it will be added and we are getting 15 as the output. Same way, x equal 10, y equal 20. Then we will get the output as print x into y. It is given in the print statement. We are giving print x into y. It will print 10 into 20 which is 200. So simple ആയിട്ടുള്ള single statements എഴുതിയിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ that is actually called as interactive mode. Now we shall pass on to the script mode. In script mode, we are entering the values like this. അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം a is equal to input enter first number, b equal input enter the second number. Then here you can see print quotient a by b, print remainder a modulus b. So what is happening is in the interactive mode part we will have the output and we are able to print the first number as 10, the second number as 3 and quotient you will get 3, remainder you will get 1. So a by b will evaluate and it will give the quotient as well as a modulus b will give the remainder. So likewise we are able to do the program and we are able to get the output. Remember in script mode the output we are getting on the interactive mode.